implementation of frameworks. Be a little faster and how do you call it? Not being how do you call it? Adopted. How do you think about the how do you call it? The mechanism itself, the monetary. Sometimes the money is not available of this funding from the AU budget called the program budget of the African Union, but this funding cannot be enough. The Peace Fund, you often hear about the Peace Fund, tough for us to do our work. In efforts with the youth. On economic. Merci, Chef Reyes. My bombastic critical in the then youth envoy, because we all the updates, what has been happening at regional level, at national level, at continental level in terms of accelerating the implementation of the youth peace and security agenda. And to have this discussion, I have my beautiful panelists here, beautiful and handsome panelists here today. They will have about 3 minutes for their interventions. And for my panelists, if you see my smile disappearing, you know that you have to be wrapping up in 20 seconds. Now, I will start at national level with Ambassador Gervais Abayeho, who is the Minister in charge of youth. Excellency, Mr. Minister, how far has Burundi gone in the implementation of the youth peace and security agenda? And please do kindly share some of the challenges that you're facing in this implementation. Thank you. Thank you so much. I'm being introduced in English, but I'm afraid I speak in French, which is the official language of Burundi. And also I'd like to know how much time I have. You said 3 minutes? 3 minutes. 3 minutes is too little. Je disais que je vais m'exprimer en français, qui est la langue officielle du Burundi. On m'a accordé 3 minutes, ce qui est très peu. Je vais essayer de m'ajuster pour partager quelques idées que j'ai en réponse à la question qui nous est posée de savoir où en est le Burundi dans la mise en œuvre de l'agenda jeunesse, paix et sécurité. Et pour commencer, je m'en vais vous informer que le gouvernement du Burundi fait des efforts énormes pour la mise en œuvre de ce programme, de l'agenda paix et sécurité avec notre jeunesse. Dans le budget alloué à notre ministère, et comme vous le savez, la jeunesse au Burundi fait la majorité de la population. À plus d'environ 60-65% de la population burundaise est jeune. Et donc, le président étant l'ami des jeunes, le champion de l'agenda jeunesse, paix et sécurité au niveau du continent, il a fait que dans le gouvernement, dans le budget qui est alloué à notre ministère, environ la moitié de ce budget est alloué à la jeunesse dans des programmes d'autonomisation des jeunes. Les jeunes montent des projets et puis ils les soumettent à ces programmes tels que Paix, BIJ, etc. Et puis les projets qui sont plus bancables sont sélectionnés et financés et les jeunes peuvent être utiles à eux-mêmes, à leur famille et au pays. Comme vous le savez, il n'y a pas plus dangereux qu'une jeunesse qui est oisive, qui passe des moments à ne rien faire. Son Excellence, le Président de la République l'a dit, c'est une jeunesse qui est tentée à commettre des abus, à se lancer dans l'alcoolisme, dans la consommation des stupéfiants, à la débauche, etc., etc. Vous avez entendu que pendant la crise de 1993, il y en aura d'autres crises plus tard. Je vais y revenir en 3 minutes, ce n'est pas facile. Les jeunes, il y avait des conflits entre les jeunes des partis politiques. C'est ça le problème. Et puis, on l'a aussi vu avec la crise de 1993.
les jeunes ont été politiquement instrumentalisés. Ils étaient instrumentalisés à des fins politiciennes. Imaginez-vous des jeunes élèves des écoles secondaires qui sortent des écoles, qui vont dans la rue pour contester les résultats d'une élection présidentielle. Un élève de l'école secondaire qui va dans la rue pour contester les résultats d'une élection présidentielle. Ça, on l'a vu en 1993. Nous qui sommes des jeunes de l'autre époque, on était là, on le voyait. En 2015, des jeunes sont sortis dans les rues, ils sont allés dans les rues pour contester la candidature d'un candidat d'un parti politique à l'élection présidentielle. Tout ça fait que, en fait, ce sont des situations que nous avons vécues, mais qui nous ont retardés. Ça nous a retardés au lieu de travailler. Notre jeunesse s'est lancée dans des situations politiciennes où ils étaient embarqués par des politiques sans comprendre cette matière que sont les politiques. Et aujourd'hui, Son Excellence le Président de la République parlait d'un gap entre une jeunesse et une sagesse, sans savoir ce qui s'est passé entre-temps, entre les deux. Et voilà, ce sont ce genre d'illustrations que je voudrais partager avec vous. Mais d'une manière constitutionnelle, institutionnelle, je dirais, la Constitution du Burundi consacre certains droits fondamentaux à l'avantage des jeunes, en tenant compte de leur participation dans ces idéaux de paix et de sécurité. While you still have the microphone, Ambassador, just a follow-up question technical team. May we please have another microphone? Thank you very much. And building up on some of those strategies that you shared, such as having dedicated budgets, that address issues of young people that young people can focus on, and Burundi being the champion of youth peace and security, what are some of the lessons that you think some other countries can take from Burundi? What are your words of wisdom in terms of accelerating this agenda, opportunities that we can leverage on? The lesson that the world can learn from Burundi is quite clear. They are quite clear. Burundi is a country that went through difficult situations. We went to civil war from 1993 to 2003, 10 years of civil war. But we were lucky that this crisis didn't degenerate into a situation where we could not find a solution. Men and women rose and tried to sit together and tried to put an end to this civil war. Negotiations started in 1994. And then the political arrangement was signed in 2000 in Arusha, Tanzania, and the ceasefire agreement came in later in 2003. Now, what is the lesson that we should learn from Burundi is that this peace process was one of the most successful on the continent. I think the world should learn from what we went through and how we managed to get to a political and a ceasefire settlement. In other countries, it is not easy to get the former combatants merged into the former government army and then come up with a peaceful arrangement transition like we did in Burundi. That is what I think the world and Africa in particular could learn from our experience. Beautiful. Thank you. Thank you very much. I will now move to Mr. Yav Edi Muzenga from the DRC. The DRC was the second country in Africa to launch
their national action plan on youth, peace and security. And we would also like to hear from you in terms of implementation. How has that been going? What have been the challenges, but also focusing on the successes? What have you learned along the way in the implementation of your agenda and of the national action plan rather? And any advice you'd give there to countries that have either started and not completed or have not started the process at all? L'anglais n'est pas une langue si facile. So, my country is French. I'm speaking French now. Mon anglais est petit, mais je fais ce que je peux. Alors, merci beaucoup pour nous avoir accordé la parole. C'est 3 minutes, 3 minutes only. OK, c'est beaucoup. Nous allons faire un effort pour parler de ce que la République démocratique du Congo a fait en implémentant l'agenda jeunesse, paix, sécurité. C'est depuis 2020 que la RDC est au cœur de ce travail, après bien sûr l'exercice du Nigeria. Et nous avons initié ce plan d'action nationale, aujourd'hui qui totalise 4 ans. Et le 9 décembre, nous avons célébré cela. Et le gouvernement continuera à le faire, je crois, aujourd'hui le 12, si en tout cas ma mémoire est bonne. Alors qu'est-ce qu'on a constaté comme challenge, comme défi? Le premier défi, c'était la méconnaissance de cet agenda par la communauté et par les autorités tout entières. On a constaté que c'était difficile que les autorités accèdent à cela parce que quand vous lisez l'agenda jeunesse, paix, sécurité, au travers la résolution 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies, vous comprenez clairement qu'il est demandé aux États membres des Nations Unies de placer les jeunes aux sphères de décision afin qu'ils puissent influencer le monde dans la paix. Comme l'a dit son Excellence le Président Ndayishimiye, quelqu'un qui n'a pas de travail, quelqu'un qui n'a quoi faire, il est prêt à tout. Et c'est comme ça qu'on a constaté qu'il y avait du mal pour les politiques au plus haut niveau de placer les jeunes aux instances de décision. Et donc, il y avait cette contrainte-là. La deuxième contrainte, c'était le financement. Pour implémenter l'agenda jeunesse, paix, sécurité, il faut avoir suffisamment de moyens pour former les gens, les magistrats, les OPJ et tout ce monde. Et ça a été difficile, mais on y a cru, on y allait petit à petit. Et je dois vous avouer que la forte délégation que vous venez de voir venue de l'Est de la République, elle a longuement travaillé sur cet agenda et je lui dédie cela en disant que sans leur effort, il était difficile de pouvoir avoir des données sûres parce qu'ils sont au cœur même des conflits. Ce n'est un secret pour personne. Vous savez que la RDC est un pays qui a beaucoup de conflits. Et les jeunes qui sont à l'Est de la République étaient les plus concernés parce qu'ils ont la guerre en face d'eux. Et donc, ils ont beaucoup travaillé pour apporter des fruits à ce plan d'action nationale. Le quatrième défi, c'est la suite, la continuité. Le troisième, pardon, c'est la continuité, l'appropriation. C'est vrai, le plan existe. Il faudrait maintenant qu'il y ait cette appropriation au plus haut niveau. Et c'est là le grand défi. Avec ce gouvernement qui change à tout moment, il faudrait encore qu'on puisse reprendre la machine à zéro. Mais gloire au Seigneur, on prie que le président de la République, Ndayishimiye, qui a entendu notre plaidoyer, fasse en sorte que les États, les dirigeants qu'il va rencontrer au mois de février à l'Union africaine prennent cela en compte. Ça veut dire que quand on nous a quand même invité un certain nombre d'États au niveau du continent pour aller les aider à mettre en place le plan, notamment au Kenya et ailleurs, on a constaté qu'il n'y a pas une personnalité attitrée nommée par soit le président, soit le Premier ministre, ou par une autorité au plus haut niveau qui a ce mandat-là dans le pays. Finalement, on constate que les efforts sont éparpillés. Or, notre souhait était qu'il y ait une personnalité nommée avec des attributions claires qui peut aider et centraliser les efforts au niveau du pays. Donc, voilà les quelques défis. J'avais beaucoup à dire, mais je ne vais pas entrer dans les autres détails. Mais le plus important, pour nous, est que 2025, que nous puissions avoir des plans d'action nationaux dans tous les pays du continent africain. C'est possible. Mais cela doit venir d'une impulsion au plus haut niveau. Un des succès, je finissais par là parce qu'il me reste une petite minute, le succès que nous avons eu dans l'élaboration de ce plan d'action national, c'était que les ministres qui ont eu la jeunesse dans leurs attributions, quand ils ont appris les efforts qu'on a mis, surtout qu'on n'a pas été trop exigeants, les ministres des jeunesses se sont jetés dans l'eau et on a eu ce plan-là. Et bien évidemment, en commençant par le président de la République, le Premier ministre et tous les membres du gouvernement, ils ont cru en ça, en tout cas en ce qui concerne le gouvernement récent. On a constaté que tout le monde s'est
jetés dans l'eau et nous souhaitons que cela soit le cas dans d'autres États. Parce qu'ailleurs, quand nous allons, on nous pose la question, mais comment vous avez fait pour que le président de la République puisse s'impliquer? C'est parce qu'il faudrait que nous-mêmes, nous puissions être à la hauteur de ce que nous voulons. Donc, on a essayé de bousculer cela pour que cela soit fait. Donc, voilà. Bon, j'avais beaucoup à dire, mais je crois que j'ai mes limites là. Je crois que quand nous lisons l'article 14 de la résolution 2250, il est clairement inscrit les institutions des Nations Unies qui doivent accompagner l'agenda jeunesse, paix, sécurité. Vous avez notamment le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, vous avez les fonds des Nations Unies pour la population, vous avez ONU Femmes et d'autres organes des Nations Unies qui doivent appuyer. On voudrait qu'au courant de 2025, que chaque organe des Nations Unies, tel qu'est inscrit dans cette résolution, accompagne financièrement, techniquement et même politiquement. C'est écrit clairement comme ça. Politiquement aussi, pour avoir des plans d'action nationaux. Et nous sommes tout à fait disposés à accompagner d'autres États comme nous le faisons de bon gré pour que chaque État soit doté de son plan d'action national de première génération. Merci. 3 minutes, hein? 3 minutes only. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Yav. And, to note some of the efforts that even the young people from the DRC are working on in youth, peace, and security. We have some of the young people here, such as Julien Vikemba, Joseph Akilimali, who have also been leading the charge when it comes to, addressing some of these issues. And, Julien is also an African Youth Ambassador for Peace, representing the central region, and it will also be great to know in future, not here particularly, how collaborations have been going, between you from the government as well as him being the regional focal person. I would like to now move to the regional level, and I will start with you, Ms. Claudia, as the youth program coordinator at COMESA. Could you please share what COMESA has been doing so far, some of the initiatives that you've embarked on, and the lessons learned, because I know you've been doing quite a lot. It will be nice to also hear from your perspective. Thank you. Thank you, Mpule. Good afternoon, everyone. Are you hungry? Good afternoon, everyone. Thank you. I wanted to say some French, but I think I'll stick to English, given that it's 3 minutes, so that I don't waste the time you've given me. Regarding what COMESA has been doing regards to the YPS agenda, closely, we believe so much in partnership, collaboration at national, regional, as well as continental levels. So we've been working very closely at continental levels with the African Union. Regional levels, we've been working with other RECs, notably the EAC. And we have also been able to work closely with our member states. I will take a very good example with the most recent high-level ministerial conference that we've organized just last week, which was focusing on the island state region, and we had worked closely with the Republic of Madagascar. And just previously to that, we had the ministerial conference organized here in Burundi, focusing on the Eastern Africa region, which was also very closely organized and collaborated with the government of Burundi. And this is just to accentuate on the work that we are doing with regards to promoting the YPS agenda through these conferences, which is basically talking about the continental framework on YPS and also advocating for member states within those regions to develop their national action plans. A typical example I would want to state was the experience sharing, and I'm very happy we have the delegation from DRC here and the panelists from DRC giving us a very good background on how they started developing their NAPs and where they are, what are the challenges they've gone through. And we got encouragements from that presentation, which led to commitments from other member states, such as Burundi, that committed towards developing their national action plans as well. And of course, we also have Uganda and Kenya on board that are developing their national action plans. And one of the key lessons that we learned from this was a challenge in terms of
this development of the NAB. And I think the African Union has really picked up on it in terms of developing guidelines towards establishing guidelines towards developing on these national action plans. And from our end as COMESA, we looked at it as, yes, we have the guidelines, but who are the duty bearers towards, developing these national action plans? The duty bearers, the primary stakeholders here we are talking about are national youth councils. And one of the key challenges that came out from these conferences was the fact that we have weak capacity of national youth councils when it comes to advancing their YPS agenda. Some of them don't know actually what their mandate stands to be. At legislative levels, even at financial levels, even in terms of composition, what is it that they are supposed to be doing in terms of popularizing this framework on this agenda. So we developed a guideline in terms of helping them to establish their national youth councils. And this is just also as a way of, providing backstopping to the African Union towards helping these member states, to use the guidelines that have been developed by the African Union in popularizing this agenda. Closely linked to that, we also had the challenge of, weak capacity for young people, especially at the grassroots levels. And at the grassroots levels, we thought it wise, why don't we partner with these grassroots organizations, CSOs, who work at the roots levels to be able to capacitate these young people in terms of the Silencing the Guns initiative. One thing I want to precise is that conflict is never at the urban levels. It's always at the peripheries. It's always at the grassroots levels. And like the president rightly stated, it's always because of poverty, scarce availability of resources, and this is always at the very rural levels. And these young people are the ones facing the brunt of these conflicts. So we thought it wise, why don't we capacitate them to understand what the Silencing the Guns initiative? We're not here to duplicate efforts. We are here to actually partner. And this has been an initiative that I'm happy the IGAD Youth Envoy is on this panel as well, because he, as the capacity of the National Youth Council of Uganda, he really stood very closely with us in terms of bringing this initiative to the first grassroots area point for the Eastern Africa region, which was, for the Horn of Africa region, which was in Alepton, Uganda. And if we go back to our history, we know Apala district of Uganda, in northern Uganda, has been one of the regions of Uganda that has been faced by the Karamojo conflict. And most especially because of scarce availability of resources, we had issues of cattle raiding, and these young people were also facing the brunt of this conflict. And we thought it was coming out as a post-conflict reconstruction development initiative. Why don't we capacitate them? Also, why don't we institute a center that will be able to, in a long term, because the capacity building and then what? At a long-term level, they will be able, to gather more skills in IT, be it business development, be it other, transferable skills. So we put up a center, of course, with the assistance of the IGAD Youth Envoy, and this center is presently 1 year old as of this December, because it was launched last year, where these young people now have the ability to have first-hand experience with technology, because yes, the young people are very innovative and creative. They just need the resources. And again, when we talk about grassroots, we talk about lack of these available resources. So they now have access to these IT tools to be able to enhance their skills. And this initiative is also being anticipated next year to be pulled up for the Eastern African region, in Burundi, for the Southern African region in Mzuzu, which is one of the northern provinces of Malawi. And for the island states, we're also hoping to have it in Madagascar. In the Northern Africa region, we are also anticipating to have it in Egypt. And like I said, it is a stream, and it has always been in collaboration with the African Union. And also, we are very keen when it comes to bridging the gap between the old and the young. And I'm very happy to be part of this continental dialogue, because I think we have the gurus in the room here, and we have the young people to learn from them
in terms of what are the challenges that these young people are facing. And I'm happy that the young people were able to address some of their concerns to the president. And these concerns, I'm very sure, did not fall on deaf ears. And this, in terms of these intergenerational experiences, we've also been working closely with some of our partners in terms of bringing together the old and the younger generation. Just very recently in Uganda, we had the third intergenerational dialogue for the Eastern Africa region, where we had the very good presence of the AYAP from the Eastern Africa region, who well represented the African Union in that platform, in terms of encouraging the young people. And again, it was on the theme of the education, ensuring that this is in sync with peace and security. And lastly, I would like to also mention that we have opportunities for young people at our secretariat that has to do with paid internships. And I think one problem that we have also realized with young people is they want to communicate with you directly to give them the information. They don't want to go to the platforms and look for the information. I remember last week we had the interministerial conference in Madagascar, and Gloria stated to them, even in a PowerPoint, and told them these are the various areas where you can follow the African Union, get information from there. That is a huge problem for young people. We don't want to go and read. My boss always tells me, if you want to hide information from the young people, put it in a book. They won't read. There are so many papers, so many policy briefs, so much information out there. Young people are not aware because they don't want to read. They're on TikTok. Yeah. They don't want to open those platforms to understand what is it that is out there for them. Sometimes I don't like bringing out the whole issue of this paid internship, because I want you to go and look for it yourself. It's there on the website. You go on Twitter, on all our Twitter pages. I'm sure the African Union has their websites. It has all the opportunities for young people. It has all the opportunities, even for the RECs, even for COMESA. We have the opportunities, the internship opportunities. You can go to www.comesa.int. You will have all of that references there. And the issue is, they will jump it and come and call Claudia on the side, give me an internship. But it's there. So I think I've addressed, I'm sorry for cutting you, for taking more time, but yeah, thank you. Thank you very much, Claudia. And I'm sure if there was anyone who was dozing at some point, if they heard opportunities, internship, I hope you were alert and you will be going to the website to apply. And Claudia, maybe put the opportunities on TikTok. That way we will pay more attention. But I do like the aspect of capacity building of grassroots individuals, organizations, representatives. That's very, very critical, because those are the people we often leave behind. But also the element of including the national youth councils, because in my experience in Southern Africa, we've come to realize that the development of national action plans is actually dependent on non-political youth working with national youth councils, which are political in nature, and that has been a challenge because the national youth councils do not have the capacity and they don't understand what the national action plan is. So thank you so much, COMESA, for addressing that. So since you mentioned Samuel Ogwal, I will be coming to you next as the IGAD youth envoy. Now my question for you is quite simple. I want to know just a little bit on how far, what are the updates on the implementation of national action plans in your region, but also as a youth representative, what are the recommendations that you can give us as, me as an IAP, I'm also a regional youth representative. How can we mobilize young people to take part in implementing the YPS agenda? Because that tends to be a challenge as well. Thank you very much, the moderator. First of all, in a very special way, I would like to appreciate the African Union for taking leadership in championing the implementation of the Agenda 2250, that is Youth, Peace and Security. I would also like to appreciate COMESA for the good work they're doing, plus the Honorable Minister, congratulations for passing the National Action Plan for Burundi. Thank you so much. In regard to what IGAD is doing when it comes to the National Action Plan on Youth, Peace and Security, in my earlier remarks, I was very clear and I said that the Horn of Africa is one of the most conflicted regions in the continent.
Reason being that there's high level of conflicts, and there's also high level of political instability. And we're all aware that we can never have development without peace. But also this is one of the most resourceful regions within the continent. And with that background, IGAD takes it as a core responsibility to ensure that peace prevails. And the institution is more known of peace building and peace negotiation within the continent. And they have taken on the stage to ensure that South Sudan, the process of transition is as smooth as possible. There's the situation in Somalia. But what is now so strange is that we have the region like Sudan, we have countries like Sudan, whereby over 11 million young people, over 11 million citizens are displaced. And with displacement comes with lack of opportunities, but also disturbance when it comes to access to primary services like education, like healthcare, like employment opportunities. Best to ensure that our member states understand the relevance of this agenda. But the implementation, as I say, it is corely dependent on the member states. And that can only be effective with the National Action Plan. But as I say, unfortunately, the people who are supposed to drive these don't have clear information. Yes, they can build the capacities of the young people, but for them to implement or for them to utilize the knowledge they have, they must have a policy in place. And that policy can only be developed, can only be implemented, can only be established by government. And with that, I think we need the forum with that. And at the regional level at IGAD, next year we're planning to bring all the permanent secretaries and commissioners that are in charge of youth to ensure that we discuss how best can the IGAD member states take lead in coming up with a plan that will support youth participation in peace building. And with that, they will have a platform to report on the progress made, because now we should be reporting on the progress made. If Kenya is developing a plan, they should tell us how far they have gone. With that, that's where we're going to trigger more countries to come on board. But as I conclude lastly, it's also the issue of the resources. We are not going to run away from it. Because if we need to have these plans in place, we must have the resources available. And we know that member states have so much conflicting priorities when it comes to education, when it comes to health, when it comes to even security. But they're preferring to invest more into the traditional mechanism of peace building. But we know that insecurity is now turning into either, who remember the COVID-19 situation, whereby it shut the entire globe. That is where there are a lot of cyber insecurity coming up. And it's a priority.
agenda as the only principal document that can answer the problem of our young people of our time. So at the regional level, we are doing our best in terms of mediation and peace building. We have trained, as I said, over 250 young people. Last month we were in Ethiopia, training the young people coming from the Tigray, where it's conflicted, in terms of mediation, conflict resolution, and we are going to continue doing that. But our member state must take ownership of this process. The regional economic communities, the continental bodies cannot do much without their support. Thank you. Thank you very much, Mr. Sam. It will also be lovely to have a platform where the different regional representatives are also able to convene and discuss and share experiences on some of these issues. I think that's something that, you know, as the Youth Envoy, the IAPS, the Wise Youth, it's something that we can work together on. I will now come to Mr. Ariel as the program officer, program coordinator, youth program coordinator at ECOWAS. Please kindly share with us how, as the ECOWAS Secretariat, you are supporting member states in the development of their national action plans, and maybe share one activity that you have done in that regard. Thank you. Ok, merci beaucoup. Bonjour à tous. Et donc, la manière dont aujourd'hui la CEDEAO aborde le problème, c'est bien évidemment sur tous les volets, mais je vais aller essentiellement sur deux aspects, notamment en termes de renforcement de capacité de la jeunesse, mais également aussi en termes de partenariat. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, nous sommes dans cette salle, beaucoup de jeunes, et c'est parce que si beaucoup de jeunes ici parmi nous sont présents, c'est parce qu'en majorité, nous savons ce que nous voulons faire. Nous sommes peut-être représentants de 1% ou de 2% de la jeunesse de notre pays qui est informée de ce genre de rencontres, etc. Donc, ce sur quoi la CEDEAO aujourd'hui se positionne véritablement, c'est dans quelle mesure est-ce qu'elle peut renforcer la capacité des jeunes, peut-être en position un peu plus de leadership dans les pays membres de la CEDEAO. Donc, une initiative que la CEDEAO, par exemple, expérimentée en termes de renforcement de capacité, c'est toujours en aliment avec tout ce que nous avons dit jusqu'ici, parce que le plus grand problème auquel nos États font face, les organisations peut-être vont passer, les dirigeants vont passer, mais la question du chômage, la question du sous-emploi, la question de la précarité va demeurer peut-être les 10, 20, 30, 40, 50 prochaines années. Et donc la CEDEAO se pose la question de se demander comment est-ce que concrètement on peut davantage engager les jeunes à prendre en main leur destinée par rapport à leur insertion professionnelle. Et l'expérience qui a été faite sur les 3 dernières années, c'est justement d'emmener les jeunes à mieux développer leurs compétences. Nous savons qu'à chaque fois qu'il est question d'insertion professionnelle ou d'employabilité, on va souvent parler des compétences techniques ou professionnelles, c'est-à-dire ce qu'on appelle les sharp ou les hard skills. Et puis on va parler des compétences transversales ou ce qu'on appelle les soft ou les smart skills. Donc aujourd'hui, clairement, les statistiques montrent que sur les 50 dernières années, en termes d'employabilité, ce n'est pas tant que ça les compétences techniques et les compétences professionnelles qui permettent aux jeunes de pouvoir décrocher une opportunité d'emploi, la garder ou s'adapter à de nouvelles formes d'emploi, mais c'est beaucoup plus en fait les compétences transversales. Donc à 2/3, ce sont les compétences transversales qui vont permettre à un jeune en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est ou en Afrique du Nord de pouvoir décrocher une opportunité d'emploi, de pouvoir la garder ou de s'adapter à de nouvelles formes de travail. Donc ils ont réussi, la CEDEAO a réussi à mobiliser 25 jeunes de l'Afrique, de la CEDEAO, de l'espace CEDEAO, dans un programme de renforcement de capacité visant à découvrir leur potentiel, c'est-à-dire à découvrir non seulement leurs compétences transversales, leurs compétences innées, leurs valeurs personnelles, histoire de pouvoir quand même se créer ce qu'ils vont appeler aujourd'hui un véritable projet professionnel tourné vers l'insertion professionnelle. Donc l'insertion professionnelle, que ce soit par l'emploi salarié, c'est-à-dire une carrière en entreprise, par l'auto-entrepreneuriat, c'est-à-dire je me lance à mon propre compte en tant qu'auto-entrepreneur ou auto-emploi, ou simplement par l'entrepreneuriat, c'est-à-dire créer, gérer une entreprise. Au sens même de l'entrepreneuriat social, si éventuellement le jeune leader veut pouvoir développer une organisation communautaire.
Donc ces jeunes ont été engagés dans un processus avec une organisation qu'on appelle Coaches of Influence, donc qui aujourd'hui développe une approche de leadership à la découverte de soi, donc qui a permis à ces 25 jeunes de pouvoir rentrer dans un processus d'évaluer leurs compétences, de découvrir leurs compétences, de se fixer des objectifs de développement professionnel sur 3 ans. Donc moi j'ai été bénéficiaire de ce programme d'abord en tant qu'acteur du secteur privé, donc qui n'était pas forcément au-dessus des questions de jeunesse, paix et sécurité, mais qui en participant à ce programme, je me rends compte que même en tant qu'acteur du secteur privé, je dois me sentir concerné par les questions de sécurité et de paix, parce que si nous produisons ou nous développons des programmes et des services, mais que les jeunes qui doivent bénéficier de ces programmes et services ne sont pas informés ou sont plus exposés au terreau de l'insécurité, etc., comment est-ce qu'on peut les engager? Donc, au retour de ce programme, actuellement, moi, au travers de l'entreprise que je gère, je coordonne une initiative visant justement à engager, nous sommes dans une phase expérimentale actuellement, donc visant à engager 380 jeunes dans la découverte de leur potentiel et dans la création de leur projet professionnel. Parce que nous avons les résultats, les données probant que lorsqu'un jeune est formé, que ce soit dans une université ou dans un centre de formation, qu'il a un diplôme ou même qu'il n'a pas un diplôme, mais qu'il a quand même l'opportunité de pouvoir développer son projet professionnel, créer son projet professionnel, se définir des objectifs sur 3, 5 à 10 ans, il est tellement occupé par le désir de réaliser ce projet professionnel qu'il n'a pas d'égard à ces questions, voilà, par rapport à l'insécurité, l'alcool, la débauche ou autre. Donc avec ces 380 jeunes aujourd'hui, nous voulons les engager. Nous avons déjà commencé, donc nous les avons engagés dans ce processus-là de pouvoir développer leur projet professionnel, évaluer leurs compétences transversales et saisir des opportunités de pouvoir les développer. L'autre aspect, maintenant beaucoup plus en termes de partenariat pour la CEDEAO, bien évidemment, il y a eu des initiatives par rapport au fait de faire taire les armes, et également des initiatives pour la CEDEAO d'explorer maintenant quels sont les partenariats qui peuvent justement permettre à une initiative qui a peut-être marché au Madagascar ou à une initiative qui a peut-être marché au Bénin ou à Abidjan ou au Burkina Faso de pouvoir profiter à d'autres États de l'espace de la CEDEAO. Et donc là, ça va faire justement susciter la question de la technologie. Parce que si une initiative a marché en Côte d'Ivoire et qu'on veut pouvoir quand même permettre à des jeunes Béninois ou bien à des jeunes Sénégalais de pouvoir bénéficier de la même initiative sans mettre forcément beaucoup de moyens, il faut clairement se poser la question sur le pouvoir, la puissance de la technologie. Donc, ils sont également allés dans le sens avec WANEP, donc le réseau ouest-africain pour la consolidation de la paix, avec l'UNOWAS, l'USAID, la DANIDA, de pouvoir rassembler un parterre de jeunes pour explorer quelles sont les initiatives technologiques qui permettent justement d'engager davantage la jeunesse dans des initiatives de promotion de la paix, de renforcement de la sécurité, etc. Donc, ce type de rencontre nous a permis également de voir dans chacun de nos pays ce qui fonctionne véritablement, quels sont les leviers de la technologie que nous pouvons utiliser afin de diffuser davantage les bonnes pratiques d'un pays à un autre. Et aujourd'hui, pour l'initiative que nous sommes en train de mener au Bénin avec les 380 jeunes, l'objectif c'est de pouvoir toucher 30 000 jeunes d'ici fin 2027. Et ça va justement demander de pouvoir utiliser le pouvoir de la technologie. Une fois qu'un jeune participe à un atelier de formation sur construire son projet professionnel, construire son projet de vie, développer de l'éthique professionnelle, comment est-ce que maintenant on arrive à mettre ces formations en des modules vidéo interactifs, à les développer sur des plateformes qui peuvent être accessibles à n'importe quel jeune, qui soit en Afrique de l'Ouest, qui soit en Afrique de l'Est, qui soit en Afrique du Sud. Donc voilà la manière dont la CEDEAO est en train de travailler sur ces aspects. Merci. Oh, okay. Thank you very much. Thank you so much for that. And one of the, I think your initiatives, the youth ambassadors, I think is a very critical and crucial one. I've had the opportunity to interact on numerous occasions with one of your ambassadors, Mr. Gidado Dauda, who is, participated actively and keenly on issues of youth, peace and security. So thank you so much for that. It's good to know what is happening in the different regions, especially at
regional mechanism level, because we tend to be blind to what is happening in other regions that are not our own. I'm from the Southern African region, so I focus only on what COMESA or SADC are doing, but I never really consider what ECOWAS or IGAD or ECAS are doing. So I think this is a very great platform for you to outline and tease out some of those things so that we can now start paying attention, and thank you so much for that. And lastly, we have Mrs. Pasca, who will be giving us a brief in terms of, when you were making a presentation, and earlier it was mentioned that the Continental Framework on Youth, Peace and Security has a 10-year implementation plan, and 2024 was the mid-year review year for that. So can you please share what has been happening in that regard? Any updates on the review process so that we may also know how it's going? Thank you. Thank you very much, Pole. And I must say there's really so much happening in the continent. You can hear from what's happening from my colleagues here on the panel that I'm very proud to be a part of. Great work, colleagues. I will really be very, very brief. With the implementation of so in 2024, so we've embarked a process on reviewing the implementation of the Continental Framework on the Youth, Peace and Security. So what that means specifically is to assess what has been done. The Continental Framework and its 10-year implementation plan is up to 2030. Now 2024 is mid of that, so it's half of the year. What does that mean, and what has been done in the last 5 years? It's good to always progress, but also look back and see, are we doing something the right way? Are we bringing everybody on board? Are we bringing the young people? Are we bringing the Rex RMs on board? Are we having the intended goal of the Continental Framework itself? So basically, in a nutshell, that's what the Continental Framework assessment is all about. So it's currently ongoing. Is basically just to review what has been done in the last 5 years, and what can we learn in the implementation of either positive or negative of what came out of the implementation of the last 5 years, to ensure that the next 5 years, when we are now reporting overally in the 10-year implementation of the plan itself, it is more realistic, more tangible, and more informed based on what has been achieved. But just to give a small highlight on some of the challenges that we faced in the last 5 years, and also that we want to avoid. Just one example, specifically because it's a common theme that keeps recurring itself in this conversation of the development of the national action plans. Now, you might have, for most of us here, if you paid keen attention to either the panel discussion or even the previous speakers, they gave more reference to countries like DRC, Nigeria, that have a document done, completely done. So and of course there are countries already that have finished with the process, like the Gambia and Cameroon, that are done with already with the consultations. Now they're in the validation phase of it, or they're beyond validation phase of it, but not yet adopted by the member state, like as a policy, a national policy document, that now we can say we have a national action plan. So that is still lagging behind a little bit. And for it to lag behind, knowing the magnitude of the need on the ground, the need in different member states, it is quite alarming. And it's something that we need to double our effort, both at the continental level, put our hands together with the Rex RMs, and together with the member states to understand, okay, if this has been very slow in the last 5 years, what can we do to make sure that by 2030, we have at least 55 member states, if not at least over 70%, because we don't also want to be over ambitious and not reach that goal. But that is the intended goal of having that. So that's mainly on the assessment of it. So we hope to have it by early next year, and then when it's done, we will definitely come back to our constituents, who are the youth. We've presented back to them and say, this is what we've been consulting this is what we've been doing the last 5 years, and based on the consultations that we've been doing with member states, with the Rex RMs, with partners, and at the continental level, even at a global level as well, it has to be assessed as well.
this is what it has come into. But do we want to endorse it so that it goes to the Peace and Security Council? It gets endorsed at that part, and then now we can proceed with what needs to be done, like more implementation plan that needs to be done going forward. Some of the successes of the agenda. One thing that we've observed, I think there is more. Nothing, no program, no policy can ever be fully implemented, fully owned if there is no ownership from the constituents. And when we're talking about a continental framework on youth, peace and security, the NAP itself, the idea of the NAP, it has to be owned by the young people. And we've seen that recurring conversations, whether with or without us in it, without the Rex in it, in the conversations now, young people, there's more awareness. There's more wokeness to that aspect that, oh, wait, we have not only at the continental level, but at the national level, you can call it whatever policy. Others in Burundi here, they're calling it a national policy, national strategy on youth. And in different countries, they refer to it as different policies. So that awareness that young people are now waking up, not like maybe 15 years ago, 20 years ago, when still it's a struggling conversation, even in spaces like this. We don't even have more spaces like this. But also we want to give more credit as well. Some credit as well to member states of understanding that youth are big part of the society, and they need to really contribute and be part of it. Mpule. She's looking at me like, hey, you finish your time. All right, wrapping up, and we want to also appreciate really the role of young people for owning this agenda. Without it, we will not, without all collectively owning it, we will not be where we are. So what way I can advise to all of us, and I take that as well at a personal level, is to double our effort and be intentional about it, not about ticking the box, because our societies are at stake. Our dignity as Africans are at stake. So the more we do something out of good intention and out of good purity, it's what translates more into the society. Thank you, and I truly apologize for taking. Thank you very much, Pascal. And I do love the fact that you made reference to young people as being your constituents, and you going back to continuously consult them as part of the process. They were consulted before the process, and they're consulted in the process. And I hope when we are also doing at the end, the evaluation at the end of it all, they will also be consulted, because sometimes institutions tend to forget that we are their key constituents, and it often leads to chaos. And please give a round of applause to our panelists for their wonderful insights. It's been great. And to avoid a top-down, conversation, I would like, if I still have a little bit more time indulgence, to take two or three comments or questions from the floor, so that we may also engage them. If there's something you didn't understand, you'd like to know more, but not about the internships Claudia mentioned, go on the website. Any questions? Can I see hands? Hands? People are hungry? No hands? No hands? No hands! So we don't want to ask any questions, we don't want to contribute, you want to go eat. Okay, that is wonderful. That is still fine. Please give yourselves a round of applause. But before we complete, I would like to give the Minister, Gervais Abayeho, the final word as our host here today, to just, send us off and share your final thoughts. Thank you. Merci beaucoup, Madame la modératrice. Je voudrais, en guise de conclusion, faire le point sur trois choses. Le Burundi est présenté comme l'un des pays les plus peuplés d'Afrique, avec 13,14 millions d'habitants. Alors je voulais faire remarquer qu'au lieu d'être un handicap, cette population, dont la majorité est jeune, devrait être un atout. Tantôt, vous me posiez la question de savoir ce que l'Afrique et le monde devraient apprendre du Burundi. Je crois que, je peux le dire, peut-être sans risque de me tromper, le Burundi est l'un des rares pays qui a mis en place une banque des jeunes. Est-ce que je me trompe? Je crois que c'est la première nation à avoir fait ça.
le Burundi est peut-être le seul pays en Afrique qui a mis en place une banque de femmes. Et à côté de cela, nous avons un programme dont la responsabilité est de prendre en charge l'épanouissement économique des jeunes. Le Paix, son coordonnateur, il est là. Vous pouvez l'approcher. Nous avons aussi une agence dont la responsabilité est d'identifier les jeunes diplômés mais chômeurs, entre guillemets. Notre président, son Excellence le Président de la République, ne veut pas qu'on utilise ce mot chômeur parce qu'il y a tant de choses à faire. Mais nous avons une agence dont la responsabilité est d'identifier les jeunes scolarisés qui n'ont pas pu accéder à l'emploi, et sa responsabilité est de l'encadrer et de lui trouver éventuellement du travail. Et sur les dossiers qui ont été collectés, je crois aux environs de 6 000, 5 000 l'année passée, 30% ont pu bénéficier de l'emploi. Alors, nos jeunes, ils peuvent parcourir le continent en inspirant les autres sur ce genre d'avancée au niveau de l'implication des jeunes dans le développement, de l'implication des jeunes dans la mise en œuvre des idéaux de paix et de développement. Ça, c'est la deuxième chose que j'allais souligner. La dernière chose, au niveau de l'agenda de l'Union africaine 2063, je pense que l'attention, vous devriez vous focaliser sur la prévention des conflits. Il y a quelques pochettes en Afrique où on a encore des problèmes. Je vais citer la RDC, le Soudan, la République centrafricaine, et j'en passe. Je pense que les jeunes devraient être encadrés au niveau de la prise de conscience de ce que ces conflits-là freinent le développement. Il devrait y avoir des enseignements, et tels que nos jeunes sont invités à être des ambassadeurs de la paix, là où il y a la guerre, il y a des problèmes. Nous avons une expérience, pas vraiment une expérience pour le Burundi qui est pénible. Nous avons connu la guerre pendant plus de 10 ans. On a connu des conflits depuis les années de l'indépendance, 1960. Alors on devrait, au niveau du continent, se lever comme un seul homme et chercher des mécanismes à ce que les conflits ne soient plus entendus nulle part dans nos pays pour le bien de nos populations et pour que soient mis en avant les projets de développement. Je vous remercie. Right. The absence of questions and any hands indicates that we did an exceptional job in, discussing this such that there are no questions. So I'd like to appreciate you, my panel. And for the young people that are here today, I would like to implore you once more to take the lessons that you learned here today and make sure that you go back to your home countries and you cascade them to the various levels. Don't just grassroots communities also have the opportunity to get this crucial and critical information. And also, please take advantage of all the opportunities that you've heard of here today from ECOWAS, from COMESA, from the African Union. These are opportunities that are meant for you to contribute to the YPS agenda, and we will not get there if you do not take part. With that, from me, thank you very much and enjoy your lunch. On applaudit encore très fort nos chers panélistes pour ces échanges très riches. Nous allons à présent, comme déjà annoncé auparavant, thank you so much. Comme déjà annoncé auparavant, on va prendre une pause déjeuner de quelques minutes. Nous aurons uniquement 30 minutes pour pouvoir revenir dans la salle à 15 heures pour essayer de rattraper le temps. Et à 15 heures, on va entamer le panel sur la coordination, les partenariats et mobilisation des ressources.
Ego. Très bien. Nous allons inviter les jeunes de continuer à aller dans la tribune du fond, vraiment en dessous des escaliers. Nous aurons nos délégations vers la tribune de votre gauche à la sortie et nos invités de marque dans la tribune du côté droit. On se retrouve dans 30 minutes dans la salle.